Всем большой привет, Эйприл на связи. Мы играем в Face Noir. И если вы помните, нам нужно забрать каким-то образом помочь нашему водителю китайцу. Его зовут Чо или Чон? Я постоянно путаюсь. Короче говоря, нам нужно помочь ему получить его автомобиль, хотя это вообще-то автомобиль мексиканца, но тем не менее, чтобы он нам рассказал о странном мужике, которого он видел Слушайте, а где он его видел? Я не помню. Ладно. И вот нам этот полицейский рассказал о том, как нужно получить, как можно вернуть конфискованный автомобиль, и нам нужно сходить вот за... Мне кажется, вот здесь формуляры все. Among them, there should be the one to release Chan's cab. If the only way to get his damn cab back is filling out one of these forms, I'll do it. But I'll do it my way. I'm not going to wait days before someone decides to sign a piece of paper, so they'll have to make do with a nice fake signature. It's not the first time that I've done it, and it won't be the last. Главное, от того посетителя бара Смайли осуждает, главное, за то, что он фальсифицирует документы, а сам, да, это не первый раз, не последний. To fill out the form, I need to know the name of the person who's supposed to sign this piece of paper to make it valid. Угу. Что мы посмотрим там? Должно быть где-то его имя на какой-то из досок. Подожди. Нет, это не то, по-моему. Да, это просто список фамилии полицейских, в каком районе они работают, их радиочастота. Давайте там, может, посмотрим. Я просто не помню, но не помню деталей, помню A notice только... board full of notices and signs. Хорошо. An example of stupid bureaucracy. Да, помню только, что на одной из картин... Тут посмотрим в таком случае. Или картины, или фотографии, не помню. The department is exactly the same as I remembered. There are even the same photographs as when I worked here. Подожди, может быть, сначала надо у Виктории спросить. It's Victoria's office. Спросить имя начальника? Нет? Проверим, не помню просто точно. Hi, Victoria. What is it, Jack? Нет, тогда... I better go now. If you need me, I'll be in my office. Может, на первом этаже что-то такое. Давайте посмотрим тут. One of those pompous awards that mayors love to hand out to make themselves more popular. Вот. Kevin Thomas Taylor, head of the department. Kevin Thomas... George Hawks, police captain. Paul Sanders, head detective. Jokes aside, this plaque is an award to Malone for his work combating crime here in New York. The plaque says, for his continued quest for the truth. It's like assigning a Nobel Peace Prize to Al Capone. Вот уж точно. Так, давайте еще раз поговорим с ним, спросим, кто конкретно должен подписать эту бумагу, начальник отдела или начальник полиции. Hi, officer. How can I help you? Так. Нет, насчет About a конфискованного seat. такси. Простите, мне приходится прощелкивать, чтобы быстрее просто. Так, да. Tell me again.
Release of a vehicle. Procedure 75. 75. To release a vehicle, you need the form on its seizure. If the vehicle was seized because it was abandoned, you need Form B43. If the vehicle was seized following a police investigation, you need Form B26. If the vehicle was seized due to an unpaid fine, you need Form F12. Once the form with the vehicle's general information is filled in, it must be signed by the head detective of the department that seized the vehicle, and then delivered to the administrative officer, which, luckily, Isn't... yeah, I don't have it. great. Goodbye. Goodbye. Так, давайте еще раз посмотрим. Ну вот здесь мы нашли. Вот, собственно, да, начальника Kevin дела. Thomas Taylor, head of the department. Кевин Тейлор. Запомним его имя. Так, давай берем. Okay, I Block. have the license plate number and the name of the person who's supposed to sign. Now I just need to fill out the form. Signed B26. for... Кевин Тейлор. Okay, let's start. В два счета сейчас все сфабрикует. I should have filled it all out correctly. Now I just have to give it to the officer on duty. Да, посмотрим, правильно ли я заполнила. Ну, вроде как, да. Here's the release form. Let me check. Sorry, but this form isn't in order. I'm afraid you'll have to fill it out again. Have fun. Не B26? Разве? Hi, officer. How can I help you? About a C. Tell me. Tell me. Давайте еще раз. To release a vehicle, you need the form. If the vehicle was seized because it was abandoned, you need Form B43. If the vehicle was seized following a police investigation, you need Form B26. If the vehicle was seized due to an unpaid fine, you need Form F12. Once the form with the vehicle and then delivered to the administrative officer, which, Isn't there a fa... yeah, I don't have... great, Goodbye. goodbye. Ну, давайте попробуем B44. Let's try again. Да, B43. Signed for... Okay, let's start. I should have filled it all. Давайте проверим. Here's the release form. Let me Sorry, but have fun. Так, опять что-то неправильно. Ну, давайте тогда... Мне все-таки кажется, что сам бланк, он правильный. B26. Let's try again. Form. B26. Signed for... Давайте другого попробуем. Джорджа Хоукса. Okay. I should have filled it all out correctly. Now it... Так, опять несем. Если нет, то с третьим человеком попробуем, и тогда уже посмотрим. Here's the release form. Let me check. Sorry, but this form... Have fun. Так, опять не то. Let's try again. Signed for...
Okay, let's start. I should have... В четвертый раз уже, да? Here's the... Let me check. Seems in order. It's incredible that you got the head detective's signature so quickly. I'm a lucky guy. More than lucky. Head Detective Sanders died of a heart attack last month. Funny how he can still sign releases. Отлично. Okay, let's knock it off with this show. If you haven't arrested me yet, it's clear that you want something for the release of the cab. What is it? Well, you know how things are nowadays. We have an economic crisis, there's rent to pay, diapers for the kids. I could close an eye if you help me. Да, но опять тем же самым способом, что и в отеле. Let's try with $10. Is this enough? $10? You're definitely not Rockefeller, are you? If I were rich, I certainly wouldn't be here bribing some kid cop. Hey, stop preaching. You just falsified a document. You're the last one who can preach. You try living with what the police force pays. I have a wife and a daughter to support. And I assure you that at the end of the day, I don't care if everything was on the up and up at work if I can't give my family a decent meal. Okay, cut out the sob story. Take the money and release the damn cab. I'll give the order to release that cab. Don't worry. Все, отлично. Все. Чё? Your cab was released. You freed my cab? Yes, I freed your cab. You no lie? Done. Your cab was released, and it cost me $10. So now let's talk about what you saw at the port. Okay. Chon starts talking about the guy with the gun. I find out that hiding behind the trash cans, he didn't see much of the face that, a second before, he had described as not very desirable. The guy wasn't doing anything strange. He was glancing at the cab in between a curse against Sean and a puff on his cigarette. A very strong-smelling cigarette, according to Chon. An armed hitman with a taste for good tobacco. This is everything that I can find out about the guy who probably killed Sean. Certainly not enough to find out something about his identity. Interesting. Now I tell you everything. I go away? No, we have to go somewhere first. We have to. Why I come with you? Because I need your cab. I no intention being your cab driver. In that case, I could tell the police officers a story about a Chinese guy driving some Mexican guy's cab. Damn it! This is unfair! Welcome to New York. Да. I no understand why you want to come back here. The armed guy that saw you near your cab was looking for something. Probably while his friend with the quick hook was looking around the piers, he was going through the neighboring areas. When you ran away, he must have seen you and followed you, thinking that you might have had what they were looking for. The arrival of the police must have made them run away, and that makes me think that whatever they were looking for must still be at this port. Okay, I wish you good luck. See Я you. желаю удачи Stop тебе. right there. You're not Увидимся. going anywhere. I paid $10 to get your cab back, and since my car is still parked in Harlem, I decided you'll be my driver. No way, my friend. Forget it. Нет, If you забудь like об your этом, cab, друг. don't make waves, because when I get back, if you aren't here, I swear I'll take this jalopy of yours and demolish it. Damn it. Okay, Чувак. I'll be your driver. But Окей, you я promise буду you cause me no trouble. We're in New York. This city is the capital. Я of буду твоим trouble. водителем, окей. Но пообещай мне, что ты не принесешь мне никаких проблем. Я просто не успела перевести самый первый вопрос, который Чел задал. Я не понимаю, зачем, точнее, утверждение. Я не понимаю, зачем ты сюда вернулся. Я как-то не сразу реагирую на отсутствующие субтитры. Пойдемте посмотрим, что там такое.
полицейский здесь. Certainly, Lieutenant Malone. I'll tell you immediately if anyone tries to get near the port area. Definitely. On your orders, over and out. That's all I needed. As if this day wasn't already bad enough. I should have listened to my old man and worked at his fruit stand. At sunset, you close down and that's it. Well, I better not think about it. It looks like Malone wasn't joking when he said that he was going to put his guys on me. As long as the officer stays there, I can't get to the piers. It's a police car, with a radio it would seem. If I managed to open the car, I could use the radio in it. Да, было бы здорово. Я не знаю, тебе нужны... Break into a police car? Ну да. Why not? Let's add a few details to my criminal record. Да, ты уже пропащий. Да нет, шучу, конечно. Подожди. Now that it's open, let's try to figure out how to use this radio. If I can get the radio to work, I could pretend I'm from the police department. Maybe I can find a way to get them to leave the port. Слушайте, ну, нам нужно... Так, куда нам... Помните вот этот вот список, который мы видели на стене в полиции? Наверное, нам нужно съездить сюда и проверить вот этот офицер, он кто вообще? Не знаю, может... There are just hangars and where... Так, подожди. Съездить, посмотреть вот в этих доках. Какой полицейский. Let me get. The police department. Whatever you want. Да, едем в полицию опять. И смотрим. All the officers' shifts are on this. Угу. Да. Melville Port. Он вот здесь Glacier и Soul. 10-я машина. Тут больше ничего нет, в принципе. Melville Port 30376. Спешу на всякий случай. Так, это у нас... Так, Glacier и Soul. Угу, давайте. Едем обратно, да. У нас теперь частный, свой личный водитель, очень удобно. The Melville Port. Whatever you want. Да, давайте едем сейчас и возвращаемся в машину, которую мы наглым образом взломали. Вот, видите? 376. Так, подожди. Operator here, please answer. No answer. It must be the wrong frequency. Да. Нам нужно сейчас еще раз 376. У меня рука дергается. Ой, можно еще? Да, вот. Супер. Operator here, please answer.
Officer Glasser here. Officer, what's the situation at the port? It's raining, it's cold, and there's a dead body on the pier. And the best part is that we can't even move the body until the forensics get here. And, as usual, they're taking their time. They should have been here an hour ago. Is the victim's body still on the pier? Yes, Lieutenant Malone said not to touch anything until those dandies with their tweezers and gloves get here. Officer, you have to come back to the department. Negative, we can't. Until the forensics get here, we can't leave the pier. Officer, we need more men. Sorry, but we have orders from Lieutenant Malone. Even if the White House blew up, we couldn't move from here. So unless you have work I can do over the radio, don't count on me. Officer, you have to do something. What's this about? You need to contact the Binkle Taxi Company by radio. They reported a driver missing on the Lower East Side. Are you joking? No, officer. We don't have any other officers who can take care of it. Shit. Not only do I have to deal with the rain in the middle of a semi-deserted port, but I also have to go and collect information on the underpaid cab driver who decided to run away without saying anything to anybody. Sorry, officer. Yeah, over and out. Police Officer Glasser to Binkle Taxi Company. Answer. Hi, I'm calling about the missing cab driver. Can you please tell me who is speaking? Good. I'd say that we have to take advantage of it and go by. Carlos Gallardo. When was the last time you heard from him? Has he ever disappeared before? Бедный мужик. Представьте так под дождем стоять. As I suspected, the port is crawling with cops. I'd do well to be careful. If even only one of these officers sees me, I'd give Malone a reason to lock me up in the slammer for the rest of my life. Да, слушайте, давайте сохранимся. На всякий пожарный. Ой. 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 Не обращайте внимания на шум. Все. Надо вырубить. Нет. Hey, what's going on? Отлично. The power must have gone out. Go hook it back up. How? How the hell should I know? Do I look like an electrician? Go see Glasser and have him explain it. He's the one who turned it on when we got here. Why do I have to go? Because I don't feel like it. And since you're the rookie, you'll follow my orders. But Stop stuttering and go get Glasser. this isn't how you're supposed to act. Yeah, you're right. The world's unfair. Now do me a favor and hurry up. This place is bad enough on its own, but without light, it's even worse. Not only did they give me the rookie, but they gave me the one that stutters, too. It used to be harder to join the police force. Damn. Да, нам нужно... Еще раз сохранимся. Еще раз сохранимся, чтобы... Да, нам нельзя попасть в... Сейчас просто посмотрим, как он двигается и насколько, как долго он. Ага.
Быстрее. Ой, ты, боже мой, быстрее. Угу. Так, запишем еще раз. Сохранимся. Раз мы уже туда прошли. Ну, понимаете, да, я нажимаю, он никуда не идет. Так, вот этот сюда. Вот этот сюда. Значит, как только он вот так повернется, можно пробежать. Who the hell are you? Нет, бежать можно только, когда он уже отойдет. As I suspect, if even... Так, нет. Мы с вами уже с того момента начнем. Как я и подозревала, придется перезагружаться. Да уж, странно. Не знаю. То есть, когда он отойдет. Опять. As I suspect, if even... Сколько раз я так буду перезагружаться? Правда, мне самой интересно. Забавно. Stop there! Нет. Хорошо, а как тогда? As I... if even... Сейчас. Вот он дает пройти только вот сюда. Who the... Вот. Одна секундочка. Буквально. Одна секундочка. As I suspect, if even... Возможно, я все эти попытки неудачные вырежу потом. Ну, посмотрим. Потому что... Как-то вообще... Вот ждем, пока он сюда подойдет. Как только он отойдет, сразу бежим сюда. Когда вот этот чувак отходит. А, нет. As I suspect, if even only one of these... Нет, я хочу таки пройти этот момент. Я почему-то вспоминаю, что там тоже какие-то проблемы были.
Может, сюда? Потом сюда? Who the hell? Нет. Так, ладно. As I if even only Вот знаете, я вспоминала эту локацию, я помню, что у меня тоже такие же были проблемы фактически. М. М. Да, надо ждать, когда он вернется, вот так. Перебраться он сюда никак не переберется. Сейчас повернется. Ну нет, как-то вообще непонятно. if even only Слушайте, ладно, я тогда еще попробую несколько раз пробежать то, как я только что делала. И мы тогда посмотрим. Потому что, может быть... Слушайте, не знаю. Я помню, что тоже как-то достаточно много времени потратила именно на прохождение вот в тени. И сейчас мне надо опять же вспомнить эту траекторию, потому что каждый раз, когда я пытаюсь туда попасть, меня замечают, и это очень неприятно. Хорошо, давайте заканчивать. И вам я говорю огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам все нравится. Мы с вами встретимся в следующих сериях. И до скорого!